World of Tanks. Hello dear tankers, my name is Michael. I'm the publishing director for World of Tanks in Europe and for North America. Today I would like to introduce you to a new video series the team has been working on. The goal of this series is to bring you guys as close to the World of Tanks development and the beats that we have planned for 2023 as possible. We are working on a lot of new features that are coming to the game this year. New tank lines, new game modes and improvements of game mechanics. It's really exciting. And I would love you guys to have a look on what we have prepared for you right now. We are excited to announce the arrival of Japanese tank destroyers. Японские ПТ выглядят супер убого, прям пиздец. A line we've been developing and balancing for quite a while. Researchable from the Tier 4 Chi-He, this line of tanks has been awaited by players quite some time. Сейчас подумал, почему у японцев такие танки. Потому что они их размещали, получается, на островах в дефе просто. И что, они типа эти пушки должны по корабельным? Ну, то есть они этими пушками по корабельным целям бы стреляли или что? Хотя что, ну там же далеко. А почему бы они бы... Не, они бы по корабельным бы не целяли. А почему? А в что бы они бы стреляли тогда? В высадку, типа, те, кто высаживались бы, да? Ну да, наверное. До кораблей бы они бы не достреливали, конечно. Damage. In terms of playstyle, these tanks will be similar to the non-turreted German tank destroyer line, with variations depending on the tier. If you're the type of player who likes big guns Я люблю крупные пушки, да. Lie, then this line will be for you. The Type 95 G-Row, based on the Type 95 Rogo chassis, and can equip either a 75mm or 105mm cannon. The Tier 7 Cheeto SP is like many tank destroyers of the period, based on turning the hull of a heavy and adding a lot of armor and a big gun. Хотя кому не пол 7 уровень. At Tier 9, we have the whole Re-1, based on the hull of the Type 5, good armor, and is capable of equipping either a 127 or 149mm cannon. Но я очень надеюсь, что у них хорошая броня корпуса, потому что если у них вот эти зоны не будут супер броней, это будет кусок говна. At Tier 10, there is the whole Re-3, looking and playing very similar to the Jagdpanzer E100, only with a 149mm cannon. Before the release of the tech tree, ну, будем качать, что? We have random events. The first part of our dynamic objects mechanic teased in December. These events will take place in certain areas of the map and will create new objects, which you can use tactically and strategically. Random events will create an environment for the player that evolves along with their battle, giving even our most veteran players feel to gameplay. Random events Прикольно. And strategically. Random events will create an environment for the player that evolves along with their battle. Есть просто. Giving even our most veteran players a fresh feel to gameplay. Random events are framed in a red border with a timer notification. You should leave this zone before the timer runs out, or bad things will happen to your tank. A blown up bunker on the map will create debris. Then you can use parts of that debris as cover. Some locations will also feature new containers and concrete blocks positioned there from the start of battle that you can move with you as you push the flank. We will continue to work on night battles and dynamic water behavior on maps. We know that players have been eager for both of these, and we will share more information as soon as we can. Details about random events testing as part of the recon missions will come soon. First, let's share some details about Steel Hunter Reborn, a variation on the classic mode with faster paced action, respawns, and even AI. Additionally, the heal ability called Recovery has also been reworked to better support players as they fight it out on the battlefield. Короче, делают более легким Стальной Охотник. Уравнивают сильных и делают слабых более... Ну, больше им дают возможности выжить и дают больше возможности существования на карте, в общем, да. То есть идет ап слабых игроков в пользу, ну, и немного... Хотя сильные игроки тоже будут это все юзать по факту. Так что, ну, в принципе, наверное, на Стальном Охотнике тех, у кого не получалось, станет поинтереснее и полегче играть в него. The Onslaught game mode will make an appearance repeatedly through 2023, starting with a relaunch of the Season of the Griffin, with a new, mode-specific progressive style
and various quality of А, life снова improvements. грифон. Я думал, они какое-то другое животное добавят. Ну... А что они добавили какого-то там, не знаю, там льва, тигра, там, орла, там какого-то, там, не знаю, там. Ну что, опять вот это грифончик. Ну, я думал, они будут отличаться вообще глобально. Они просто взяли, перекрасили, сделали другие чуть цвета. Ну, такое. Based on player Мне уже не reactions нравится, to мне the уже не нравится, мне уже не нравится, мне уже не нравится, мне уже не нравится. Нельзя было сделать другую иконку, нельзя было сделать другой сезон, другого цвета, другой темы. Не знаю. first Fail. episode. Relaunch of Season of the Griffin will see changes to the progression system for victories, making the missions easier to complete and lessen the time you wait before receiving rewards. We will also introduce new maps to the map pool, Airfield and Glacier. All maps will be continually balanced throughout the year. We used a Не lot of понял, что? additions to the first episode. Relaunch of Season of the Griffin will see changes to the progression system for victories, просто не making the читал. missions easier to complete and lessen the time you wait before receiving rewards. We will also introduce new maps to the map Аэродроме. field and Glacier. All И maps will штиль. be continually Лол. balanced throughout the year. We used a lot of data and player feedback from the first onslaught to rebalance the perks to increase the variety in tactics and tanks chosen in the game mode. We will also remove the ping limit for players in super platoons and increase ping limit for players in general, making coordination easier. Additionally, we will remove the limitations rank matching Nice. in a super platoon and make sure super platoons do not meet solo players. Throughout spring, we will be testing internally additional mechanics for Onslaught. Player sentiment and data will be at the heart of the changes and balance coming later. Ну, не знаю, для меня жесткий фейл, то, что они оставили то же самое, вот этих грифонов. Для меня это прям лютый фейл. Надо было что-то новое делать. Такое себе. And finally, Frontline should return in the middle of 2023 for those who want to grind their tier фармить 8 будем. tanks or credits. Firstly, we have been hard at перекопали. work optimizing the game mode in order to improve both Оптимизировали? Что, наконец-то не будет 10 FPS? in order to improve both stability and performance for most players. There will be a brand new desert map called Fata Morgana. Вот эта линия фронта and будет as you can see интересна. here, it's a very beautiful Ну, из-за map новой карты. with some cool map locations that are both unique and beautiful. At least we think so. One of them being the Waffenträger event, which is my personal favorite, simply because I'm biased here. And when I hear myself saying Waffenträger, it sounds actually very odd to me. I should say Waffenträger. That's the only way how to pronounce it. Enough of the Waffenträger. That's for later this year. Now let's have a look what else we are Опять reworking and коробочки. rebalancing in order to improve our favorite game. We plan to have continual vehicle rebalancing in 2023. As you have seen already from our common test, we're starting with a focus on improving out-of-meta tanks to make them more popular and appealing to play, as well as balancing those vehicles that data shows are currently overperforming slightly. You can check out the article on our portal for more Бедная details Рога. about these Жалко. current Короче, мне in the кажется, что future. у них вот поменялась политика насчет ребалансов и баланса вообще техники. Что вот у Леста, что в ВГ, они как-то начали больше то ли в это внедряться, и как-то это как-то чаще, что ли, у них это стало. Или мне так кажется, потому что там то Леста там апает там какие-то премы, что-то режет. Тут уже пошли тоже такие апы, там вот это и так далее. Мне кажется, они как-то больше взяли за мету и за скорость вот этого всего ребаланса. Может, я ошибаюсь. Хотя, с другой стороны, француз уже так долго существует, уже давно уже надо было его нерфить. Они уже и могли его и раньше понерфить, по факту. Наверное, уже просто по их таймеру время пришло это сделать. И мне так кажется. Ну, не знаю, посмотрим. Надо будет глядеть там в течение полугода, какие изменения глобально будут по нерфу и балансу техники вообще. Ну, или апу каких-то танков. Вот они сейчас будут апать Риночеронта, но он нормально не апнется, его надо апать еще раз будет. Будут ли они это делать, я не знаю. Смотрим. Ну, надо его апать, потому что он говно. Рогу взяли, убили. Зачем? Это вообще, я не знаю, это самое большое разочарование. Взяли, просто убили Рогу, бля, как танк. Now, let's talk about what you can look forward to in the next episode. новый Starting этот, with да. more details on the new gun mechanic, auto cannons. Based on the comments in the last video, we want to clarify that it's not going to be an activation of the machine guns on the tanks, but a brand new gun mechanic. Прикольно. Furthermore, we plan to Интересно announce будет. the new line of British wheeled medium tanks that will have one speed Колёсных, mode and move ё-моё. slower than current wheeled vehicles.
More details will come about this brand new type of medium as we get further on in the year. That's all from Прикольно. me for this episode of Roadmap Highlights. I'll now pass you. Ну, в общем, подводя итог, я могу сказать, что... Я могу сказать то, что по натиску полная, как по моему мнению. Линия фронта будет прикольная, потому что будет новая мапа. Нерв техники, ну, и да, и нет, посмотря какие танки. Дальше новый экипаж одобряем, классно. Окошко мне очень понравилось. Новый танк с новой механикой плюс новой веткой тоже хорошо, интересно будет. Китайские, японские... Ой, китайские, японские... Японские ПТшки, ну, посмотрим, какие характеристики будут. Возможно, у них, если у них будет хорошая броня, танки будут интересные. Thank you, Tankers. Our community team will browse through it Ну and вот happy и to всё. answer any of your questions. And we are taking the feedback. Also keep in mind... Ну, нормальный такой видосик, чё. Инфу похавали, покушали. Теперь знаем, что нас будет ждать в ближайшее время. Ну вот и все.